topic tofauti. Mimi kwa jina naitwa ALPHONSE CHILATO. Ndio nimekuwa na host hichi kipindi mwaka unaenda wa 4 sasa kama sio wa 5. Essence ya hii session ni kukusaidia ninyi kuweza kujitambua na kuweza kuishi maisha unayokuwa unataka wewe. The kind of life Mungu amekutengeneza uyaishi. Kama mnavyofahamu, each one of us was born for a specific purpose. Mungu amekutengeneza for a specific purpose. Ikatokea bahati mbaya Mungu akakuchukua na hujaachieve hicho alichokuwa amekutengenezea, most likely atakupeleka huko kuliko na moto. Kwa sababu hajakupa maisha kwa wanyama wengine uje utembee tu hapa afu uondoke the way you came. Ukapanda punje moja ya hindi uvuni punje moja, unavuna more than that. So you were here, uko hapa for a specific purpose, na sometimes Mungu anazungumza na sisi kupitia watu. Please, can you switch off your phone? Tuko live Facebook. Kama unataka kuzungumza na simu naenda nje tafadhali. Nimesema Mwenyezi Mungu anazungumza na sisi in different ways. Anaweza akazungumza na wewe kupitia circumstance, in the sense kwamba yanakufika. Mimi nakumbuka when my dad was murdered, tulipata shida sana tu. Lakini it was a purpose kwamba tuweze kujitambua na go through hizo shida ambazo tulikuwa tukizitegemea. Sasa hivi majority of you probably are comfortable with the place you are. Wanakulisha kila kitu, wanakupa na nini, the time will come you'll be on your own. Sasa hapo ndo hiyo mnaita genius whatever, ndo it kicks in. Unakutana na vitu hujawahi kufundishwa na mtu, darasani haviko, because life. Unajaribu memorize mahesabu yale, my integrations whatever, haviji. You find a way. Kwa Mungu anaweza kuleta circumstance ambayo is not conducive for you. And when it happens, you cry. Unalia sana tu. Why me, and why not you? Okay? Sometimes Mungu analeta event tu kama hapo, until baadaye huko when you look back unasema ndo maana ilitokea hivi. Sasa kuna story kama mtakuwa mmeweza kuisikia zamani sana, ilikuwepo na mtu aliitwa Hafiz. Alikuwa Mwafrika mwenzetu. He was very good. Baba anaangalia familia yake vizuri sana, wanakula vizuri na nini. One day akatokea mtu wa busara. Nikwambia sometimes Mungu anakuletea watu wa kuweza kukusaidia. Kwa hiyo akawa anamueleza, akakwambia ukiweza kupata diamond ya size ya samu yako, ile dole gumba hii, akamwambia unaweza ukanunua city nzima. Kwa hiyo bwana Hafidhi kichwani kwake kuna rani kwamba akipata diamond ya size hii, size of the thumb, angeweza kanunua city nzima. Na akaenda further akamwambia na ukiweza kupata size ya ngumi hiyo ya diamond, size ya ngumi tu, utanunua nchi nzima. Kwa bwana Hafidhi wa watu akawa anawaza halali. Anaanza kutamani where is the diamond? When can I see the diamond? Kwa baadaye it keeps coming in his head. Unajua kuna vitu vinakuja kichwani kwako, unaota vile mkaka kwa nini kichwani yake asi. Yaani ile mkaka. That's how it was kwa bwana Hafidhi. So the time came, akadecide kwenda kutafuta hizo diamond ziliko. Akazunguka Afrika yote, hakuweza kupata. Akaenda Europe, kazunguka Europe yote, hakuweza kupata. Alichofanya tu alikuja kuishia nchi inaitwa Spain, na kwa sababu he was very desperate, safari ishakuwa ndefu. Akiangalia alipotoka, hana hela, nguvu zimemuishia, yuko very down, na akaamua tukujirusha kwenye mto unaitwa River Barcelona, and then akawa ameondoka. Kwa hiyo he died looking for diamond. Sasa walipokuwa anaondoka huko kwao South Africa, aliuza kipande chake cha ardhi. Na aliuza in the sense kwamba kwa sababu hata kuwepo kwa muda mrefu, that's what he thought, ili familia yake endelee kuishi sawa sawa, na baadhi ya hela ndio amechukua yeye. Sasa yule mtu aliyenunua ile shamba yake, huyu bwana Hafidh, siku moja alikuwa anawalisha ngamia wake na unyosha maji. Kulikuwa na stream inapita around. Kwa ni asubuhi, kwa hiyo jua linapiga. Sasa akiangalia anaona kama kuna rainbow somewhere. Si mnajua ile rainbow, ndio mnahitaji Kiswahili.
Upinde wa mvua. Okay? Kwa akaona kitu kama rainbow. Kumbe jua lilikuwa linapiga kwenye kipande cha jiwe, alafu mwanga unarudi. Kwa yule bwana kama yuko very much excited, anasema hii nikichukua nikaweka hata kwenye nguo yangu. Unajua zamani walikuwa wanavaa masuti, vitu vinaitwa 3 piece. Unaweka mjacket, unaweka na kaduka kingine ndani, kanaitwa sika kizibawa isoto. Kwa akasema nikiweka kwa ndani hapa itakuwa ina shine. Kwa dada mnajua mnavaa kolokolo hapo na shine na nini bling bling, si ndio? Basi naye akachukua that way. Kwa hiyo akachukua kaenda nako nyumbani. He was very happy. Jiwe tukaokota kapeleka hapa. The time came, as I told you, watu wanakuja for a purpose. Akatokea tena yule bwana wa busara, akaja akaingia pale nyumbani, akapiga hodi whatever, akakaribishwa. Akaona kitu kina shine mle ndani. Akamuuliza yule mnunuzi wa ile, akasema yule bwana afidhi amesharudi. Akasema afidhi yule. Huyu alikuwa anamiliki hapo. Naona kuna diamond pale. Yule bwana alikuwa ameokota ile piece ya anajua ni jiwe, akasema diamond hii ni jiwe tu, mimi nimeokota kwenye kimto kule. Akamwambia no, this is diamond. Kisi? Akasema mbona yako tu mengi kule, twende nikakuonyesha. Kwa mzee wa busara akachukuliwa tena akaenda kuonyeshwa kwenye ile stream, wakaanza kuokota. Akamwambia twende kwenye maabara, watu wakwambie what's this. Wakaenda wakapima, wakasema this is diamond, na wajawahi kuokota diamond yenye uzito mkubwa, yenye kali kubwa kama hapa. You see? Sasa think of, huyo hafidhi kauza anaenda kutafuta diamond, na mwenzako hata hakuchimba, ameokota tu pale. Sasa what's the moral of the story? Jaribu kuangalia attitude ya yule bwana hafidhi. Think of where you are now. Mko Tanzania, mko Dar es Salaam. There is a purpose for it. Ina depend tuna attitude yako mwenyewe. Okay? We are supposed to start at 9. Nasema, it's just attitude. Na kuna mwingine kaja pesa kwa tumbo linamuuma, anaarisha. Kwa kuchelewa kwa kipindi kwake ni nafuu kwa sababu bado ana aim to what is inside. It depends na attitude yako mwenyewe. So you need to be careful na kitu gani wewe, how do you perceive things? No matter what the situation is. This is number 1. Number 2, always. Wadada wanangapo na admire boyfriend wa mwenzio. Ana angekuwa boyfriend wangu mimi yule. Yule angekuwa girlfriend wangu mimi yule. Always it seems kwamba grass is green on the other side. Natamani baadaye angekuwa ndo baba. Unatamani ungeolewa na Kikwete. Ungetamani ungekuwa mtoto wa Magufuli. Sasa nenda kakutana na watoto wa Magufuli waulize, baba yenu anahusisha namna gani? Pamoja na president wake wote. Kwa hiyo you need to understand kwamba kuna vitu unavyo, but you don't realize kwamba sisi wa valuable. Kwamba hii nchi imekwisha kabisa. Hamna uhuru wa kujitetea, hamna uhuru wa kunini, whatever. Still, kuna watu wanatetea hapa regardless of the circumstance. Kwa naomba hiyo ielewe kwamba sometimes inaonekana kwamba the grass is green on the other side. Temporarily it can shine. Kuna watu mmesoma nao, they are very good wherever they are. Na unatamani ungekuwa ndo wewe. Lakini in the long run unasema afadhali yalionitokea mimi. So that is the lesson number 2. Na ambacho pia ndakwa mkumbuke, kuna watu wanatamani wakimbie nchi hii. Waende wakae Marekani au Europe. Hivi hamjawahi kuona wazungu wanakuja hapa wataki kuondoka? Tunaona sifa sisi kuishi kwenye magorofa. Wenzetu wanaokaa kwenye apartment, hizo gorofa wanazoziita ni watu ambao hawana uwezo. Watu wanakaa kwenye nyumba za chini. Think about that. Kwa hiyo you are here now, unatamani kwamba uondoke probably. Lakini kuna watu wanatamani waje hapa. So you have something ambacho it's not valuable. Una mtu probably sasa hivi uko naye kwenye relationship, unamuona hafai. Think about that. Halafu baadaye unapomlose, whether ame break up au amekufa, ndo bado unasema afadhali angekuwa.
Hamjaribu kukaa mahala disco whatever, nasikia tu mtu anaangua kilio. Vipi tena nimkumbuka boyfriend wangu, ungekuwepo hapa angelipa hivi. Think about that. Kwa hiyo sometimes we don't value vitu ambavyo tuko navyo until we lose it. Na unabaki tu kujiuma mdomo na nini na nini. There's another lesson. Na kingine pia ambacho nitakuwa ujifunze from story ya Bwana Hafidhi na Echo of Diamonds ni kwamba unajua kila kitu Mungu anatengeneza for a reason. Tunapata vitu vingi sana na tunakuwa wagumu sana ku make a decision. Na tunashinda ku make a decision kwa sababu hatujitambui. Kwa hiyo we pass out the opportunities naenda zake. Unajua opportunities zinakuja kila leo. Think of Bill Gates, kama asingechangamkia kutengeneza software those days, ingempita hiyo na angekuja mtu mwingine akatengeneza na ingekuwa yuko nje ya biashara. Na hata angekuja afanikiwa asingekufanikiwa kwa jinsi alifanikiwa. Think of huyo Mark Zuckerberg wakati anaanzisha Facebook. Asingefanya ile wangekuja watu wengine. Kwa hiyo kuja kwako hapa ni fursa, but you may not see it. You may not see it. Kwa hiyo anyway, you can come up with something else somewhere, but inaweza ikawa better or worse. Kwa hiyo nataka ujifunze hapa, ujifunze jinsi ya make decision. Make decision at the right time. Kwa sababu unapo delay make decision, ukaja uka make decision later, kwa macho yako unaona kwamba it's the right decision, but that will be the wrong decision kwa sababu timing yenyewe sio. Angalieni sasa tunavyoishi, tuko karne ya 21. I can assure you, ukadecide kujitafuta wewe kwamba this is me. Sio baba anachotaka, sio mama anachotaka, sio mume, boyfriend, whatever. Wewe ukajitafuta. Na ukaamini kabisa deep down kwamba I'm willing to die on this. Success itakutokea. Sasa majority we are not that way. Yaani hatujiandae sisi wenyewe kwa ndani na kujiona kwamba we are very much valuable. Kuna watu watachelewa hapa kisa alikuwa anatafuta nguo ya kuvaa. Kila akivaa anamwambia hiyo mbaya, hiyo mbaya, hiyo mbaya, hiyo mbaya. Kwa hiyo anategemea watu wengine ndio wa decide yeye afanye namna gani. Kwa hiyo nakuombeni nyewe mnaonisikiliza hapa sasa hivi, kama you in a place where you are not happy with, naomba ujiangalie sawa sawa. Evaluate your character yako mwenyewe, kwamba character sio kwa Kiswahili wanaita nini? Tabia. Unataka uwe na tabia ya hiyo vitu unavyotaka wewe. If you want to be successful, uwe na tabia za watu ambao wako successful. You need to have those kind of people. Watafute, uwe nao karibu, umake friendship na wao, wakuweze kukusaidia. They are better than you. But mostly we are not associated with those people. Tuna watu wengine wa ajabu ajabu tu, shangazi, uncle, kila habari za huko. Mboe inaonyesha huku tunakula dagaa, jana baba yako ameenda hajarudi. Those the stories za kila siku. Usipoteze muda kuishi maisha ya watu wengine. Kwa wakati unajitengenezea hiyo character na you need people wa kuweza kusaidia, lazima uleni jinsi ya kucommunicate with people. Kama kuna kitu ambacho unataka ujivunie ni skills ya kuweza kucommunicate na watu wengine. Mtu anaitwa Warren Buffett amewahi kusema, kama unashindwa kucommunicate na wenzako, haina tofauti na mtu ambaye anajaribu kukukonyeza wewe kwenye giza. Hebu tuwe gizani alafu mimi nikukonyeze. Will you see me? Utakuwa unapoteza muda. Kwa you need to learn a way how can you communicate with people. Hiyo ni skills unatakiwa ujenge. How can you communicate with people? Uzingatie hiyo. Sababu hawa watu they need to be attracted to you. How can you attract them? Kwa content zako. Na si hivyo tu, pia naomba mkumbuke, we have only one mind, one body. Mwili wako unatakiwa uangalie sawa sawa. What do you feed in huko? Na hiyo ndio shida zaidi. Tuna feed in magazeti, udaku, kwenye social media. There is everything kwenye social media. Mtu anarusha whatever kinachofikiria kichwani kwake. Wewe una absorb. You need to be careful. Una feed nini?
Hicho ni kitu cha msingi sana sana sana. Kwa sababu leo mko vijana hapa. And they don't care about yourself. Unafikiri ukifika miaka 50, miaka 70 ndio unaanza kugundua kwamba I wish ningeanza niko kijana siku nyingi. Will you have time to change? Na umewahi kusikia you can't teach a new dog new style. Kwamba wewe uweze kumfundisha mbwa mzee tricks mpya. Sasa this is the time vijana mnasema maji ya moto, lakini mnautumiaje sasa? Kwa naomba sana muwe na tabia za mafanikio. Whether mvua inanyesha, hainyeshi, you just keep doing what you intend to do. Na wakati unafanya yale watu watakusema vibaya sana. Na unaweza toka atika ukafukuzwa na wazazi nyumbani because of your decision. Uwe tayari to die for that. Hiyo ndio kitu wanaita lazima uwe na conviction. Conviction ni zaidi ya imani. Ya no matter what's the situation. Hela zitachelewa kuja, utachelewa kuolewa, chochote kitatokea. Keep going. Kwa wadada mkifikisha miaka 30 mnakuwa very much concerned. Tukikuuliza when is your birthday kama ni miaka 32 useme. Ukiwa 20 I'm 27, I'm 24, I'm turning 25, I'm turning whatever, 16. Sasa become 32, 30. Usemi no. Na especially unapokuwa na boyfriend huna. Sasa unajua swala to what you can do, just be somebody who can be loved. Jipende. Whether it's a Valentine Day, nenda peke yako ukale. Nenda na pochi wanasema na pochi nini, weka the other side pochi yako. Una book table for 2. Halafu wanasubiri wapite atokee na atokee. Unajua raha unajipa mwenyewe. Raha yako haiko kwa mtu mwingine yoyote. Na ndio maana sometimes mnaadimaya upate kitu fulani, mnaadimaya mpate hela, utapata hela and still you are not happy. Muulize watu, kuna watu they are married. Siku ya harusi sherehe, fulaka olewa jamani, tunaona usuda. Muulize sasa hivi. Muulize. Ikatokea ndoa zile zikavunjwa zote sasa hivi. Na Mungu akatangaza kwamba una option ya kuolewa na mwingine. Ni wachache sana watarudiana, wachache sana watarudiana. Kwa huko nje they are pretending that okay. Kwa naomba msidanganyike na sura mnazoziona kwenye social media. Unaona mtu kapiga picha wapi, kaweka makorokoro chungu nzima huko nje, macho haya. Kumbe wamempamba tu akampanua macho yako, nafikiria vidogo hicho utafikiria wa China. Kwa hiyo don't be confused na what is outside. Cha msingi angalia what is inside of you. That's what matters most. Kwa hiyo uwe na character, conviction beyond repair. Kwamba I'm willing to die for this. Takuchukua miaka 10, miaka 7, it doesn't matter. Trump amekuwa president wa Marekani at age 70. Yule alianzisha Kentucky Fried Chicken, mnakula ma KFC pale. He was 60 something. You see? For you guys, it doesn't matter. Age, unajua time kwa Mwenyezi Mungu, it doesn't matter. Time, it doesn't matter. Watu wanazaa wana miaka 70. Sasa wanasema mmetafuta uzazi, tumelala makaburini, wapi wameniopea, wapi? And then you give up. Mungu apewe muda. As long as unaamini unachokifanya, keep doing it. So apart from character, conviction, commitment has to be there. You have to commit kwa hicho unachokitaka wewe. Sasa wengi commitment haiko. Tunafanya when it is convenient. Hoping kwamba barabara yote, njia taa zote zitakuwa ni kijani. Nikiondoka nyumbani I go straight. It doesn't work that way. You will be tested, yes. Sometimes unasikia maneno wanasema, sometimes you have to kiss a lot of frogs before you find a prince. Wadada, utakutana na ma boyfriend zagazaga kibao wa ovyo before you find the right one. Sasa nyie mnahesabu, huyu shangaza ananiambia ndo mzuri. Unakomaa naye. Halafu when one door closes, another door ina open. Unfortunately, we keep staring the door ambayo imesha close. And then mwisho wa siku we settle for less. Hujatengenezwa usettle for less. Mungu amekutengeneza ufanye vitu ambavyo ni unimaginable. You understand? So make sure hiyo character unaiangalia sawa sawa, hiyo ndo base. Kama ndo mti naweza nikakwambia character ndo mti. Hivi vimatawi na nini hivi vinakutika vinakuja kila leo. But that thing is unquestionable. Kwa mnapoenda kutafuta ma boyfriend, mnaenda kutafuta waume, angalia character yake. Siangalie sura. Sura zinabadilika kila siku. Leo anaonekana kijana, kesho kutwa mzee kabisa, wrinkles hayo.
Kwa angalia character. Kama nani yake ni aovyo aende zake kule. Regardless of what. Unajua umetengeneza harusi ya milioni 10, utamwachaje? Wale watu 300 utawaambiaje? Mtume Muhammad alikuwa na wafuasi wangapi wakati anaondoka? Yesu alikuwa na wafuasi wangapi wakati anaondoka? Na leo wako wangapi? It doesn't matter. Kwa naomba hiyo ikumbuke pia. Apart from character, conviction, commitment, you need to have courage to keep going no matter what. Hapa watu wanaweza kaondoka. Unaweza mkaondoka wote. Mimi I keep talking. Tuko live Facebook hapa. Kuna watu tunawapelekea YouTube wataona. Mimi I don't care whether mko wawili, mko watatu, I don't care. Sasa hiyo courage sasa. Unajua dada hapa tumlete mende huko ndani. Watu watavunja miguu, mende tu. Mlete panya. Hebu niambie. Na wakati mwingine ukazima taa ukaleta dudu gani tu hapa, kuna popo bao. Mtu anakimbia. Sasa do you have the courage to keep going? Una courage ya kusubiri? Kwani tunapopanda mbegu hizi zinaota immediate? It takes time kuota. Vitu vyote vina take time. Na sometimes Mwenyezi Mungu analilizi vitu when the time is right. Akikuachia mapema utaua watu. That's how it works. Sasa unakuta mna haraka na hii generation yenyewe ni wa faster. Hamtaki kusubiri. Mara ngapi mtu anakutumia message hujajibu, hujaona message yangu? Hebu nijibu basi. Kana kwamba you are just there waiting. Umefanya simu ndo kama ndo party ya ninyi. That is very bad. Kuna watu wanaenda chooni na simu. Anasema aweze kuoga bila muziki wa simu. Ulizaliwa nazo. That's addiction. Hamna tofauti na mbuya unga. It's an addiction. For you guys, be careful. You need to have that courage. Na kitu kingine cha mwisho, kumbuka, watu ndo watakupandisha, watu ndo watakushusha. Kwa Kiingereza wanaita courtesy. The way unatengeneza relationship na watu. Be humble to people. Uwapende watu. You need to understand where they are coming from. You need to understand where they are. Kuna watu hapa they are very slow when it comes to learning. Ukiwaambia waandike na bata anaandika vizuri. Lakini kwa kusikiliza they are very good. So whenever you meet with people, try to spend time to know them. Try to fit into their skin. Yani utembee kwenye ngozi zao kama hivyo. So you can understand uzungumze lugha ipi. Maana sometimes unafahamu ukitoa amri ndio watu wanaichukua. Mtu mwingine hataki amri. Anataka tu umwambie I'm sorry. Anataka tu umwambie kitaratibu. So you need to understand people. Hamna kitu utafanya, hata wachawi, hamna mchawi wa peke yake. Wachawi wanataka watu pia wawepo. So no matter what you are going to do, you need to know how to deal with people. Watu wanatapandisha, watu wanatakushusha always. Tunaposema unaacha legacy sio magorofa. What do you leave in people? Mtaenda kupata watoto ninyi hapa. It's not what you give them. The issue is what do you leave in them. Maana mnatabia mnasema hizi za watoto, nanunua viwanja vya watoto, nanunua cha watoto, wanakuja wanauza makorokoro yote. You are wasting your time. Wewe watafute vya kwao. Mjifunze kwa matajiri hapa. Bill Gates watoto wake hawapi chochote, wanatafuta vyao. Sasa sisi hapa tunapenda kushikilia, unajua familia yetu, sisi nini, wapi na wapi. Sisi tumezaliwa, tumeletwa duniani hapa tuijaze dunia. Huko Tanzania unaweza ukafia nchi yoyote. Na nikwambieni, your success iko katika watu unajua kukutana nao, iko katika vitu unajua kufanya. You need to understand that. Maana nikikuuliza hapa mtoto wa shangazi yako anaitwa nani, you know all of them. Halafu umeadi nini kwenye maisha yako? Hivi mtu anakuja anasema unajua wewe ndugu yangu mtoto wa shangazi, so what? Na nikwambie stranger cares than the people ambao unawajua wewe. Hao unawajua atakwambia tunakuombea, Mungu atakusaidia tu. They just looking at you like this. Anakuja stranger anakusaidia. Au often mnaona accident barabarani kule. Kuna watu kazi yao ni kupiga pictures. Ajali imetokea wanapanga. Lakini kuna watu wanakuja wanakubeba, you are bleeding, watu wanakubeba sasa ni yupi wa maana zaidi? Do you understand? For you guys, mimi nitaka tu niwazungumze hayo as an opening remarks. Kama utasahau chochote, ukumbuke story ya Apple of Diamonds.
Nimezungumza vitu vingi hapo katikati uweze kujua ni jinsi gani wewe sasa unaweza ukachange direction ya maisha yako. If you are heading in the right direction, keep going. Ongeza tu momentum. If you are heading in the wrong direction, change. Take a U-turn. Kama ni kozi ukasome mpya, kasome upya. Unajua wakati mwingine hapa mmelambishwa makorokoro vioni kule, makorokoro chungu nzima. Bansa ni bana. Nani ambaye kutumia bansa ni bana? Ningalai. Umeitumia wapi? Ikaleta hela wapi? Kwa sababu vyuo hivi wanatufundisha vitu vya kichwani huko. Sasa there is the heart as well, ambayo ndo mnamisi sasa. Na hapa ndani hapa mtokeo hicho mna memorize. Na kwa sababu mna memorize ndio maana mkiletewa mtihani ambao hamjafundishwa unasema mletewa mtihani mgumu ya kufundishwa. Kwa umekalili tu. Sasa ukienda kwa kukalili mtihani huku you fail bad time. Ndio maana mnaona watu hapa Tanzania hii wana madigrii ya kutosha, wengine ni maprofesa, they can't deliver. Anapewa kuwa mkoa wowote unamshinda, lakini yuko well educated. Ni vitu viko kichwani, anashindwa kubalance, there is the heart on the other side. Sasa hivi vitu ndio vinafundishwa mtaani. Ndio maana ukiwa na watu kwa una role plan hivi, wanakwambia uwe na entrepreneurial spirit. Uwe na spirit fulani ya hicho kitu. Sasa haifundishwi darasani. Darasani tunakalili. Na nikwambieni ukiwa na pesa zako wewe, ukaenda chuo chochote Tanzania hii, hata huko Marekani ukiwa na pesa zako unafaulu mchana kweupe. Kule Uingereza sasa hivi kuna watu almost 15,000 na wengi foreigners wanakuwa deported. Simply because wakati wanapewa uraia walipewa wajifunze waandike mtihani wa Kiingereza. Kwamba you have to speak the Queen's language. Kumbe tangia mwaka 2014 watu walikuwa wanafanyiwa. Walikuwa wanafanyiwa. It was a syndicate. Watu wanachukua mlungula, watu wana. Kwa hiyo sasa hivi wameanza kuwanyofoa na wanyang'anya uraia. 15,000. Umeshakaa Uingereza miaka na chungu nzima and then wanakunyang'anya uraia. And people are crying. Kwa hiyo kazi unakosa, una kibali chochote. Hivi ninavyozungumza watu 1500 wameshakuwa deported tayari. Kwamba wazungu wasingependa kukaa na watu waongo na nini. It was a syndicate. Marekani kule imetokea pia. Watu ambao ni celebrity wana pesa zao, wanasoma kiulaini tu. You see now? Kwa nataka muelewe haya mambo haya mkiweza kujua. Kwa swala sio vyetu na kuna makaratasi hayana maana yoyote. Unapo balance sasa what is in your mind, what is in your heart, ndio unaona kabisa kwamba kumbe can go further. Kwa hiyo usiwe pride na whatever makaratasi uko nayo. So ulipata GPA ya wapi, it doesn't matter kwenye life. Una fail big time. Kwa kama kuna kitu kipya you need to learn. Ni kitu gani unapenda wewe hasa? Umepelekeshwa na wazazi, umekupelekesha wewe kwa polisi sina ni nani huko. Kali na wewe. Mwisho wa siku hamna kinachokwenda. Na uzuri sasa ziko shule nyingi tu za bure. You don't need to pay anything. Kuna shule inaitwa Coursera. I don't know if you've heard about it. Ninyi ambao mnataka kwenda kujifunza zaidi ni www alafu Coursera. Coursera.org. Bure kabisa. Unasoma kwenye top university in the world. Hizo Harvard, Stanford, Massachusetts, zote ziko. Chochote unachokitaka. Unasomea hata kwenye simu yako. Na wamefanya research kule Marekani, wanafunzi wanaosoma madarasani kwa mtindo kama huu na wale wanaosoma online. Wanaosoma online they are far better kuliko hawa. Kwa sababu wanatafuta vitu vingi. Hawa madarasani they are being fed. Maana tunataka notes, tunataka handouts. Kama kuku tu unawapa chakula nenda zako unakuta umejisilia hapa unarudisha. That's how it is. Kwa uleni kutafuta, hii wanakufundisha jinsi ya kutafuta material tofauti. After all you interact na watu wa dunia nzima. Dunia ni kijiji, we are all related. Naomba muelewe hiyo. Kwa hiyo usijiconfine hapa. Hujatumwa na kijiji kusoma ulichokisomea. You are the seed of the world. Kwa hiyo you need to understand how are you going to interact with other people. Kwa hiyo we start. Naomba sasa nimlete speaker wa kwanza.
Spika wa kwanza atajaribu kusaidieni ninyi vijana ambao mnanisikia hapa. Kuna ugonjwa sasa hivi. Topic yake nasema love sickness, a disease against so many young people. Love sickness. Ugonjwa wa mapenzi. Mtu mpaka anajiua. Na zamani waliwahi kutuambia wakati tunakuwa sasa, wanatukalilisha hivyo kuhusu hizo love mapenzi haya. Unamwandikia mdada, tena hizo tulikuwa hamna simu hizi, tunaandika barua. Na ukiandika barua unaweka anwani pale juu upande wa kulia. Unaandika nini PO box bla bla. Sasa pale ambapo mnaandika jina na PO box na tarehe, unaandika mapenzi ni kikozi. Siwezi kukuacha mpaka ziwa Victoria likauka. Hivi limewahi kukauka lini? Naona sasa mambo haya. Sasa is a disease. Kwa hiyo naomba nimlete speaker hapa hajaribu kutusaidia hapa. Yeye anaitwa Hezron Mafuru. Na naomba tumpige makofi. Yeye huyu bwana anayekuja kuzungumza hapa, tuna bahati kuwa naye. He's a self-made. Alikuwa hawezi kuzungumza sentence hata moja ya Kiingereza. Enzi hizo watu wanatembea bila viatu, si ndio? Naenda shule bila viatu, hamna breakfast, unamkia viazi au muhogo uliochoma kwenye mavi ya ng'ombe. Choo cha shimo. Kwa ukiingia kwenye choo unavua shati kwanza, unaenda hivyo baadaye, maana watu watakukimbia. Ndio watu walikotoka kule. Hivi mnavyomuona hapa, anawatrain watu maprofesa, si wachungaji, si wa nini. Akizungumza hapa Kiingereza uamini kama ndo huyo typical Sukuma ambaye alikuwa hawezi kuzungumza Kiingereza hata neno moja. Kiingereza chake sio cha Watanzania, sio cha Boeing. Kiingereza chake is very unique. Na dream yake yeye anataka siku moja wamuinterview CNN na washangae kwamba is a native speaker, kwamba alizaliwa Marekani, kumbe amezaliwa Usukumani. Wapi? Nyeunge Nyanguge. So please, naomba kwa makofi tena tumkaribishe bwana. How are you? Are you okay?